по Zoom? Нет, сам. Eh? Мохит. Да, расскажите, что? Ты каждый день изучаешь русский язык? Да, я каждый день изучаю русский язык 1 час. С кем ты практикуешь? Я практикую в одна книга. Я практикую в одна книгу у меня есть, и тоже в Инстаграме я изучаю русский язык. Окей. Молодец. Hai capito? Ci sono molti studenti, 15 ci sono. Sì, ci sono 15. Per te. Sì. Mizzica, sei un bravo insegnante. Сколько времени вы изучаете русский язык? Расскажите, пожалуйста. Да, Ma почему non вы... c'è nessuna donna, ma non si collegano, non Как? parla. Perché non parla? Francia, no, le donne no. Sono a casa. Sono rimasti. Ah, ok, e parla, e iniziamo, начнем. Начнем, потому что пора уже. Конечно, начнем. Да, поехали. Поехали. Поехали, начнем. Sì, поехали. Today we're going to talk about infinitive forms. I mean, just that's from our last topic, right? And we will learn about the verb I can swim. Alza il volume, minchia, non si sente niente. Alza il volume. No, alza il tuo volume. Io mi everybody hears me well? Yes. Yes. So, allora, alza il volume del tuo computer. Scusa. Vabbè, dai. Quindi, okay, I don't know how to speak both languages at the same time. Достаточно. Достаточно, abbastanza, достаточно. Sì. Yeah, the topic you can see, and we will continue getting acquainted with the present tense without touching the other tenses, because tenses is the most simple topic in Russian. But the present tense is most complicated. So we will start from the alphabet, right? Same slide. What is the first letter? Who knows? Can you read? Атаковать. 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 The accent is for you. Атаковать противника. Атаковать противника. The accent is for you. Yeah. Here. It's in red. Next letter. What do you call it? B. Б. B. What sound does it give? Does it make? B. Right? Б. Б. Бывать. And бывает в разных странах. Yeah. That's our verb. Next letter. В. V. Okay. В. Yeah. Видит мир. Yeah, видит мир. Next letter. Г. G. Говорить Г. по телефону, yeah? In this case. Да. Next one. Делать презентацию. D. Yeah? Есть рыбу. Есть рыбу. Есть рыбу. Yeah. Есть рыбу. Is a different letter, okay? Next one is yo. Your favorite. Съежиться от холодно. Yeah. Холода. Yeah, съежиться от холода. Next one. За. Ж. Жить в квартире в доме. Yeah. Жить. Who remembers the conjugation of the verb жить? Я живу, ты живешь, он, оно, она живет, вы живете, мы живем, они живут. Yeah, perfetto. Next one. What do you call this? Z. За. Z. Like in that, right? Да, забивать делать домашние задания. Yeah, забывать
Делать домашнее задание. Forget to do homework. Yeah, English is not important. Yeah, that's what you like to do. I mean, if you were my students. И, Искать, находить друзей. yeah. Находить друзей. You see, you're given both perfect and imperfect aspect here. What is that? We got acquainted with it in the previous lessons. Next one. Выходит, войти в класс. Входить, войти в класс. Yes. That's what do you call this letter? Just a reminder. E. И краткая. Yeah, и краткая. Краткий. Yes. Краткий. What sound does it Краткий. have? In the word И. войти. Yeah. Войти. Yeah. Здравствуйте. Добрый день. Next one. Next Почему letter. учитель, почему вы говорите добрый день? Не знаю, потому что здесь день. Уже наступила ночь. Смотря где вы находитесь. Я в Турции, в России наступила ночь тоже? У меня всегда вечер. Вечер. Добрый вечер. Next, then. Да без проблем. Okay. Next one. What letter is that? К. 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 Казаться. Ка. Оказаться. Казаться, показаться. Казаться. Казаться. Next one. L. What, can you read the word? Ладить. 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 Yeah, don't mix it with P. Поладить, Yeah. другом. Ладить, поладить. Next one. Молчать, помолчать. Молчать, помолчать. Yes. Next one. What do you call this letter? Н. Начинать. N. Н. And начинать. Мы начали урок. Yeah? We started a lesson. Next one. Оставаться дома. Оставаться дома. Оставаться дома. Yeah. Next one is P. А. П. Это Питаться, попитаться. Yeah. In more details, we are going to. Ж. Next one is, what do you call this letter? Ж. R. Рассказывать. Рассказывать, рассказать. Yes. рассказать. Yeah, рассказывать imperfect aspect. Несовместимый вид. Next one. What do you call S. this letter? S. Слушай. Слушать. Слушать, послушать. Слушать. Yeah. Next one. Т. Толкать. Т. T. Толкать. I don't know. I just like this word. Next one. Толкать. Толкнуть. Толкнуть. Yeah. Убрать. У. Убрать. Убирать, убрать. Yes. Next one. Формулировать. F. Ф. Can you read the word? I don't know. Very- Формулировать. 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 Английский. Yeah. Формулировать. Формулировать. A little bit long. Formulate is not shorter. Next one. Хватит. Хватит. Хватать. Yeah, the most Хватит. difficult for Italians. Difficile per italiani. Sì. Next one. Most difficult sound. C. Царапать. 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 Next one. Ч. Ч. Читать. 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 I think you like it doing this. Next one. Ша. Шагать. Шагать. Ща. Your favorite letters. Ща. Щебетать. Шпетать. Yes. Next. What do you call this sign?
Hard Это sound. не произносится. Не произносится. But what do you call it? Мягкий знак. Мягкий знак. Yes. Случаться, случится. Yeah. What does it make? It softens the consonants. And not only that. Next one. Убираться, убирать. Uy. Ты. Yeah, we don't have any letters that start with uy, so we have выбирать. Выбирать. Oh, Твердый знак. выбрать. Твердый знак. Yeah, what does it make? What does it do? Обснят. Обснят. Объяснять. It's not pronounced, but it splits the Объяснять. sounds. Yeah, Объяснять. Объяснить. yeah. Объяснять. Тему. And then экономить. Save money. Экономиться. Эконом. Okay. Next one. You. Юморит. Юморить. Юморить. Юморнут. Юморить. Юморнут. Yeah. Юморнут. Юморнуть. No. Don't change any accent. It's already here for you. Yeah. Являться. Я. Yeah. Явиться. Являться, явиться. That's an important word to know in order to read your favorite textbooks, учебники. Yeah. Any questions regarding our previous topic that will follow us all the lessons with verbs? No. No questions regarding the alphabet, no? Нет вопросов. I have a question. Yeah. Go ahead. Yeah, it's related with the yakisnyak and that they are not. Твердый знак. Yeah, is related with the depending on the stress of the word. What do you mean? Мягкий знак doesn't have any sound, but it softens the consonant, right? Yeah, like a soft and strong, depending on the consonant is. Maybe you can stress in that way because if the consonant is always soft, it can only split the sounds. Okay. But it doesn't react to it. But for example, te can be hard sound, yeah. Yeah, the hard sound and the soft. Yeah. For example, случается. Here, a te is hard because there is no soft sound here. Okay. Oh, выбирает. We don't say выбирает because there is no soft sound here. But выбрать, like in infinitive, yeah, we use it. Okay. If with verbs. I got it. Thank you very much. Yeah. Okay. Any other questions? No? Everybody knows? Everybody knows. Everybody understands. I mean, maybe it doesn't know. Yeah. And this is our advertisement. You can have any premium lessons with Markintravel, whatever time you choose. You can see the prices and choose the day, the teacher, and whatever you want. If you want it, why it's better, because you choose what you want to learn, what you want to be explained, not we. Next one. Я умею плавать. Yeah, it is called. What does it mean? Уметь. Уметь means to be able to do something. Yeah, can. We have much, much plus perfect aspect, or уметь, суметь. Yeah, much. After much, we use the perfect aspect of other verbs, and after уметь, the imperfect. What is the difference between them both? They both in the English are can. That уметь is used
to show the ability, yeah, to possess some acquired skills. For example, I can swim very well because I've learned it. And мочь means a physical ability to do something. For example, я могу поднять штангу 100 килограмм, потому что я много тренировался. I can lift up a 100 kilogram barrels, said because I exercise a lot. Right? Oh, we don't have that language, sorry. Then maybe you can become a teacher. Then a possibility, yeah. For example, можете подсказать, где находится кинотеатр? Can you tell me, please, where the cinema is? Any questions regarding the meanings of the verbs? No? Then can you conjugate it? Any one of you. For example, I don't know, Adia can, if can. No? No one? Can somebody conjugate the verb уметь? We will start from it. Hello? Уметь. Yeah. Meet. Уметь. Starting from here. Okay. Я умею. Mm-hmm. Ты умеешь. Yes? Он умеет. Умеет. Мы умеем. Вы умеете. Yes? Они умеют. Yes, perfect. Now that you know the conjugation of this verb, somehow, you can see a list of other activities that you can do or you can be able to do. So can you ask somebody, some other students, what they can do? For example, starting from the first one, to skate, кататься на коньках. Can you pick up a student? Or I'll do it. Andres, are you with us? Hi, I'm here. Yeah. Can you ask Andres if he can skate, for example? Oh, I'll be the first. Okay. Ты умеешь кататься на коньках, Andres? No, нет. 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 No. Yes. How will you answer in the full answer? Нет, я. Я не ката. Я не. No, your answer. Я не умею. No, I can't. Okay. Я не умею. Like this. Я не умею. Я не умею кататься. Yes. Perfect. Я не умею. Okay. Okay, understand. Я не умею кататься на коньках. That's a full answer. Ой, я не умею. Yeah, in English we have auxiliary verbs. In Russian we just conjugate the verb. Who else wants to answer? Who's available? Ari, are you with us? Ari, Я с вами. Okay, Mohammed. Okay, Да. welcome. Ты умеешь танцевать? Спасибо. Не очень. Не очень. Okay. Can you pick up any other student, for example, Carmen, and ask her something? Я вас не помню. Еще раз, пожалуйста. Can you pick up another student and ask if he or she can do something? Ну, кем именно? Natalia, are you with us? Okay, the dialogue doesn't go. Aria, are you with us? Я с вами. Okay, welcome. Ты умеешь танцевать? Спасибо. Ты умеешь танцевать? 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 Ты умеешь танцев
or Ivan. I don't know. Ivar. Are you with us? Yes, yes. Yeah. Can you have a small conversation on between you Окей. both? Ну, Кто что любой умеет. вопрос. Всё. Я. Кто что умеет? Хорошо. Ты умеешь, кататься на лыжках? Кататься на лыжах. Я умею, но плохо умею. Но плохо. Okay. Понятно. Спасибо. Okay. Can you pick up the next student? Mariam, are you with us? Мариам. Я хотел Мариам. Да, я здесь. Да. Спрашивайте. Ask Или the question. Ivar, ask the question. Another Maria is here. Мариам, ты умеешь меня заучить грузинский? No. You cannot ask this. You can ask. Ты можешь научить меня грузинскому? Ты можешь. Что я плохо сказал? It is a possibility, okay? It's an ability. Because you still don't know how to do it. Не каждый человек знает, как учить. You are asking a possibility, so ask a possibility. Ну, если она, как сказала, не каждый человек знает, как учить. Окей. Ты можешь научить меня? Ask it correct. Окей, ты можешь заучить меня? Научить меня грузинский язык? Не, как? Грузинскому языку. Yes. Аккузатив надо или номинатив? Аккузатив. Грузинскому языку. Грузинскому языку. Can you? Я знаю грузинский, я из Грузии, но я не могу научить, потому что это великий секрет. Это секретный язык, да? Потому что не секретный, но не всем может быть учительницей. Yeah. Не каждый может быть учителем. Okay. Can you pick up another student? Robert, are you with us? No, there is a group in Facebook, Language Exchange Club in Tbilisi, and you can find there Georgian teacher. Ну, я уже там, я уже видел, но там ничего специального. Ничего не нашел. Ничего особенного. Никого. Точнее, никого. Okay. Can we pick up another next student? Saira, are you with us? No, Saira is sleeping. Then Vice, Francesco. No, Francesco is sleeping. Who else? Robert, are you with us? Nobody wants to talk. You came to practice and you don't practice. Perfect. Randall, are you with us? Да, привет. Да, привет. Can you have a small conversation with Mariam? Да, привет, Мариам. Как дела? Алло. Мариам, ты меня слышишь? Mariam, are you with us? Mariam из Грузии. Она ушла. Да, я здесь. Хорошо, спроси следующего человека, что он умеет делать. Ask the next person what he can do. Хорошо, Мариам. Who is next? The person. Окей, слушай. Ты умеешь кататься на велике? На велосипеде? Велик? Да, bicycle. Да. Да, я
Могу или умею? Sometimes they are Кататься велосипедом. interchangeable. In this case, they can be interchangeable. Ты можешь кататься на велике, так лучше? Yes. Мгм. Because that's a physical Да, я могу кататься на possibility. Okay, nice. Somebody else who wants to take part? 3 volunteers. One last person. I mean, last for this slide. Да, например, Регина, ты умеешь играть в шахматы? Okay. Sarbinats, can you answer the question? Да. Yeah, answer the question. Ты умеешь играть в шахматы? Я в шахматы. Умеешь или нет? Я не... Не умеет. Okay. Okay, it's nice to know that. I mean, But can I ask? yeah, Andres, yeah, you can. I don't know who to ask. Okay. Carmen, are you here? Carmen, are you here? Carmen? Carmen is sleeping. Francesco, you with us? Francesco, you say? Она спит, наверное. No, Francesco sta dormendo. Edward. Not everybody is speaking. You hear me? Wes, Yes. you hear me? Yeah. Allora, у меня есть вопрос у тебя. Умеет, сумеет. Yeah. Как modal verb in English, I can. Sì. I can swim, я умею, ты умеешь танцевать, ты умеешь преподавать. Преподавать. Ты умеешь машина, come si dice, guidare. No, водить машину. Guidare, водить машина. Sì. Ты умеешь водить машина. Ты умеешь водить машину. Машину. Кого что, yeah? That's accusativo. Умею è come un'abilità. Sì, un'abilità. Si usa con il verbo imperfetto, ok? Only the imperfect aspect. Imperfetto cosa vuol dire? Aspetto imperfetto. Это русский или испанский? Cosa vuol dire aspetto imperfetto? Это русский. Imperfetto, in Russian, what is imperfetto? Processo in corso di svolgimento, cosa vuol dire? Sì. Ah, ok. Questo è quello che non è finito. Non ci vuole essere finito. After, you can send me this slide. Oh, certo. Ovviamente. On Skype, ok? Ok, on Skype. Я перевожу. Yeah. Any questions? Qualche Я domanda? домашнее задание. Yeah, домашнее задание, да. Домашнее. Домашнее задание. Домашнее задание. Sì. Я домашнее. Allora, а потом ты отправишь. Ты отправишь ко мне этот слайд. Certo. По Skype. Ma dopo la lezione, ok? Yes. Ok. Perfetto. Okay. Let's go on. Okay. To the Now next one.
Now I go. go out and I will return in after minute, ok? Ok. See you later. Ci Lascia, sentiamo. com'è là? Non lo so. Нет, я не умею водить машину. Dopo mi spieghi a me veloce, Sì, Pascal. sì, ma non adesso. Dopo. No, non adesso. Ok. Ok, возвратные глаголы. Что это такое? It's reflexive verbs, yeah? In reflexive verbs, we use when. When we do something on our own, yeah, the action is made on our own. For example, я учусь. It means that I am studying. Yeah, I'm learning I'm not learning, but I'm teaching myself in this case. If to translate it literally, yeah, it wasn't Spanish, it was Italian. Don't mix them up. So я учусь, I'm doing something on my own. Yeah, I'm studying. And this verb will answer to the question where. Where do you study? Yeah, я учусь в университете, for example. Я учусь в школе. Школа is school, right? Next. And умываться, yeah? Умываться means to wash oneself, if literally. Wash your face, in this case. How do you understand that it is the first or the second conjugation? You get rid of the suffix sia, which means the reflexive verb, and look at the ending, and that's how you will understand it. Each will be second conjugation and at it will be the first conjugation. Is it clear, more or less? Yeah. Да. Yeah, but if you get rid of the suffix sia, you will get the transitive verb. Yeah, transitive verb means that the verb, the action is always requires some object, right? For example, учить кого, to teach someone. Yeah, например, я вас учу русскому языку. Yeah. Умываться. А можно вопрос? Yes. Тут учить значит научить тоже, так само? Yeah, учить, научить. Научить perfect aspect. Я учу вас. Я думал, что значит это I study you. Я учу. Изучать. Как? Правильно? Изучать, to study where, учиться где-то. Изучать что-то will be to study something. If you write изучать, it will be already what do you study? Math, for example. Okay. When I say я учу тебя, это значит I teach you or I study you? No, I teach you. Don't study me. Окей. Okay. Ну, например, я учу медицину. Преподаватель, to teach, обучить? Yes, обучить. Да, Обучить, да или нет? Yes, обучить. Обучить is already perfect aspect. If we are talking about the imperfect aspect, it's учу. Я учу кого-то. If кого-то, it will be to teach someone. If учить что-то, it will be to learn something. Yeah, to learn something will be. Окей, научить и учить это синоним, да? Учить и научить, yeah, that's the same even verb. Понятно. Yeah. Anton, can you repeat what was the difference between учиться, and изучать? Учиться is to study somewhere, at university, at school, whatever, maybe at home. And to teach someone will be учить кого-то. Yeah, how it, as it's written here. To learn something, it will be учить что-то. Yeah, let's
ask the question. Here you can. No, but I mean the difference of выучить and изучать. Учить something by heart or изучать something periodically, like to study math. You cannot learn it by heart. You are studying how to make operations in the subject. You study it. It's изучать. Okay, so it's by heart. Okay. Yeah. And выучить. And учить it will be by heart. For example, я учу стихотворение. I'm learning a poem by heart. Okay, and выучить. Study is reflexive. Выучить is perfect aspect from учить. Okay. Yeah. For example, я учил стихотворение и выучил. I was learning a poem, and I finally have learned it. Have remembered. Okay. Something like that. Is it more or less clear? Yes, thank you. Okay. Умываться same is. Here you are washing yourself. Here you are washing somebody or something. Right? Also requires the verb. And then you can add prefix is. Изучать. No, изучать is imperfect aspect. Изучить is perfect aspect. But it's about the concrete subject, yeah? For example, я учил математику, и я ее изучил. Or not math, but maybe some topic in it. Not a complete subject. Okay, but a concrete topic. Okay, изучить. That's the perfect aspect from изучать. These things are learned in practice. Who's speaking? Okay. Next one. Are we ready to learn? To go ahead? I think yes. And then there is a classification, yeah, of the reflexive verbs only. It can be like reflexive proper. We split it. It's when you do an action over yourself. Yeah, одеваться, to dress up, причесываться, to brush up, бриться, to shave, yeah, подниматься, to go upstairs, спускаться, мыться. Бриться here, the the vowel is changed, and E is changed for year. It's just the historical conjugation. You have to remember this. Бриться, and then it goes бреюсь. Yeah. Он бреется, она бреется, and so on. Yeah, which we change only one vowel and then conjugate it as a normal verb. Same happens with мыться. Мыться is in the infinitive form, and моюсь will be already a conjugated one. Я моюсь, ты моешься, они моются, and so on. Okay? I think we'll go to practice again before going on, because it will be too much. Что вы делаете утром? That's the question. Утром it means in the morning, yeah? What do you do in the morning? We have the word сначала, first, затем, then, после этого, so you can use several verbs. Who can answer this question? Do this exercise. Go. Могу попробовать. Go, Andel. Окей. Сначала я просыпаюсь в 7 утра.
А потом я мою свое лицо, затем кушаю мой завтрак, а после этого спеваю, а потом иду на работу. Встаю, Нормально, а да? потом иду на работу. Yeah. Good. Perfect. Who else wants to try? No one? Are you afraid? No, don't be afraid. There are no many people who are talking. Ivor, do you want to try? Ivor. Могу, хочу, но и тоже могу. Что там было? Сначала Который я... номер? No, this one. Сначала first. What do you do? What do you do first in the morning? You can use any of these verbs, no problems, even if that's not true. Сначала я посмотрю на телефон, кто что написал. Написал. Потом иду на душ. Иду в душ, моюсь. Я мою, я себя мою. No. Я моюсь. We don't say Я моюсь. И потом я суховаюсь. Вытираюсь. Вытираюсь. Потому что я не имею полотенца. Потом я сушусь. You also can say so. Тогда я сушусь. So much details here. So much details. Yes. Это важно. Надо иметь время для сушения. Да, чтобы высушиться. Okay. Высохнешь сам под солнцем. Yeah. Ну, потом там иду кушать, и что такое-то, там не важно. Потом и продолжаю свой день. И продолжаю свой день. Yeah. Или начинаю. Или мой день начинается. Yeah, let's use reflexive verbs. Next one. Who else wants to try? This is the last person. Могу я. Go. Сначала я просыпаюсь, вставаю с кровати. Встаю с кровати. Встаю с кровати. После этого принимаю душ. Okay. Затем вытираюсь, бреюсь. Затем и, наконец, одеваюсь и выхожу на улицу. Хорошо. Отлично. Можно говорить? Вопрос. Да, можно. Когда мы говорим про наркотики, мы говорим принимаю наркотики или возьму, или как? Принимаю наркотики, yes. Принимаю, да? But it's better not to take it. Ну, просто по языке. Можно пользоваться. No, to take medicine. In this case, Пользоваться it's not можно? medicine, but anyway. Пользоваться можно наркотик? Использовать наркотики? No. Не, пользовать только. Не использовать, только пользовать. Зачем вы хотите принимать наркотики? I don't understand the question. Ну, использовать это complete. Пользовать это... No, использовать it means to use. Зачем вам нужны? Ну, я думаю, в России не запрещено. В России запрещено. А не запрещено в России? Конечно. Запрещено. О, Боже. Вы сразу А я учу русский язык, чтобы поехать в Россию и там делать, что я хочу. Если тебя поймут, ты будешь сидеть за 8 лет в тюрьме. Да, или расстрел. О, так много. No, you'll be shot out.
That's easier than to take to get you into prison for this. Okay. А я слышал, что это не так, просто в России. А кто-то мне сказал, что не так. Ну, честно говоря, мне сказали, что там можно платить взятку и все можешь делать, что ты хочешь. Не получится. Да? Просто попробуй. Да, попробуй и сразу... Не, взятку возьмут, но от тебя не отстанут, как говорится. Понятно. Да, нам и деньги нужны, и, в принципе, и уловы тоже. Так что... А что алкоголь там можно вообще? И наркотики нельзя? Ты увидишь, что такое ОМОН. Да. Лучше не шутить с этим делом, окей? Никому не советую. Дальше. Next one. When the action is related to two persons at the same time, right? It's reciprocal. And we use these verbs also. So that reflexive ones, like целоваться, you cannot kiss yourself. You have to kiss with somebody or someone. Yeah, целоваться. Or встречаться, you cannot meet. I don't know, meet yourself on your own. You need another person. Встречаться с кем-то. To go out with each other. Ссориться, to quarrel. Мириться, to make peace. Or созвониться, to call to someone. И познакомиться, to get acquainted. That's the most famous verbs. Okay. Any questions related to this slide, to this part? No? Yes? No. Then we also have... Edward? It's okay. Yeah, it's okay. It's okay, okay. A neutral reflexive also. Here the action is contained with the agent rather than being reflected upon it. Yeah, and the effect of sia is just the change of from the transitive into intransitive verb. Like мы остановили автобус. What have we done with the bus? We stopped it. But here мы остановились на углу. We stopped on our own at the corner. Okay. Next one. Они кончили работу. They finished the work. О, работа окончилась рано. The work finished early. Work has done its action on its own, just as an event happened. Next one. Профессор начал лекцию в 2 часа. Somebody started it, and then лекция началась в 2 часа. Yeah, the lesson has started on its own. Она беспокоится. She's worrying. О, это беспокоит меня. This worries me. Yeah. Is this clear? More or less. Yeah. With events, it's better if something of event starts. It's better to use a reflexive verb. That's not the general rule, but more or less it's like logical. But when somebody starts it, then you have the transitive verb. Next one. Should be she's worried. No. Hmm? It should be she's worried, not she's worrying. She worries me. This worries me. Беспокоится. Это she's worried. She is worrying. Она беспокоится. She is worried, but on her own. She's worrying. She's doing it right now. Okay, but we say as adjective, she's worried. No, she's worried. Это она беспокоена чем-то. It already requires some something. Yes, it's transitive already.
Окей. Так глагол. But here it's not transitive. It's Понятно. yeah. That's why she's very boring. It's like better for this case. I'm not an expert on English. Next one, when it's the verb describes quality. Yeah, for example, эта палка не сгибается. Or эти тарелки не бьются. These plates are unbreakable. The собака кусается. That's just a general fact. Земля вращается. The earth spins. When you're talking about the general facts, you also use the reflective verbs. Yeah. Is it clear, more or less? I mean, I know the last one you are going to use only in textbooks. Okay. Next one. It's also used to form passive, but before going to passive, let's do this exercise. Exercise number 1. We can start. Вы знаете, как надо писать это слово. What you should do, out of писать, you should make the reflexive verb. Как пишется это слово? Yeah, exactly. Мгм. Next one. Я не знаю, как надо читать эту букву. That's such a long sentence. How can you make it shorter? Я не знаю, как читается эту букву. Это буква. Это буква. Yeah. You also change for with reflexive verbs we are using what nominative. Кто знает, как надо решать эту задачу? Как решается эта задача? Yes. Как надо произносить этот звук? Как произносится этот звук? Yeah. Я знаю, как надо открывать эту коробку. Открываться. Это коробка. Я знаю, как открывается. The box is doing an action over itself. Открывается эта коробка. Okay. Next one. Никто не знает, я не понимаю, как надо включать этот прибор. Шестое. Шестое? Oh, I'm sorry. Никто не знает, как надо выполнять это задание. Выполняется. Yeah. Никто не знает, как задание выполняется. Yeah? Okay. Я не понимаю, как надо включить этот прибор. Как выключается этот прибор? Включается. But выключается will be turned off. Yeah? Выключается is turned on. Yeah, just a remark. Then я забыл, как надо включать смартфон. Выключать смартфон. Забыл, как выключается смартфон. Yes. И вы знаете, как надо оформлять визу? Оформляется. Оформляется. Как виза оформляется on its own. Next. Я знаю, как надо рассчитывать зарплату сотрудникам нашей фирмы. Я знаю, как рассчитывается зарплата сотрудникам нашей фирмы. Yes, that's correct. А там оформлять и оформить. Какая разница между ними? Оформлять is imperfect aspect. Оформить is already perfect aspect. А можно говорить, вы знаете, как оформится? Вы знаете, визу? как оформить визу? Yes, you can. Because you want this action to be completed. That's why оформить is even better than оформлять. But that's not a mistake. Оформиться, можно так говорить? Оформиться?
No, оформиться is, I don't know, to be registered somewhere. Тогда не надо, не можно говорить, как оформится эта виза. No, как оформить эту визу? Угу. You can say Рефлексив не получится, так значит, с этим глаголом. With perfect aspect, no. Only in imperfect aspect can be, but not in all cases, but yeah. Ясно. Yeah, because you are asking about the action that is not completed. Okay, that is happening from time to time. Это как глагол говорит и сказать. Можно говорить говорится, но не можно говорить сказаться. Правильно? Yeah. Сказать is only one time, a one-time action. But говорить is like to be able to speak. А поговорить? Поговорить, yeah. Well, Поговориться можно. Yeah. Поговорить с кем-то. Но это один раз тоже. Yes. Ну, можно добавить ся. Поговориться? No. No. У него каша в голове. You can say such a word like здесь это говорится так, yeah. It is said so. It is said here. You can say the reflexive verb. You make the reflexive verbs out of imperfect aspect, mostly. Ага, окей, понятно. Спасибо. Only imperfect aspects. With perfect aspects, we don't make. It's only with some verbs, but we will talk about it later. Yeah. Next one is passive. That's what maybe what you asked for about. Здесь, how are we going to make it? These verbs are used chiefly or only with the third person. Yeah. Здесь не продаются сигареты. No cigarettes are sold here. Yeah. Or you can change it and get rid of ся, and you can say здесь не продают сигареты. Yeah. It will be also the perfect aspect, not perfect aspect, but the passive voice. Sorry. Возражения не обсуждаются. Yeah. Конференция проводится в 303-й аудитории. You can say it. В школе учатся. Just a general fact. Okay. Учат will be already, they are teaching. Pay attention that if you are учатся, they study at schools. But если они учат, it will be already, they teach at school. Next one. В университете изучают высшую математику. You can say so, or you can say в университете изучается высшая математика. But we don't say в университете because that's already a concrete situation. That's why it's better to say история изучается у нас на факультете. Yeah, when you're talking about a particular department, yeah, it's perfect to use. The reflexive verb. В кинотеатрах идут фильмы. Yeah, that's just a perfect aspect. By the way, with the verb идут, you cannot make, I think. The reflexive verb. Next one. Стипендии выплачиваются отличникам. Yeah, scholarships are awarded to excellent students. Пенсии выплачиваются регулярно. Yeah. На этом участке проводят ремонтные работы. It's also the passive. Свет не выключается. Just a general fact. Мне хочется поехать в Россию. Yeah, I'd like to go to Russia. Новые дома строят в этом районе. Or another word is новые
дома строятся в этом районе. You can tell it in both cases. Yeah, that's not a just passive, it's just impersonal sentences. Is it clear more or less? And казаться. Мне кажется, ты должен идти домой, уже поздно. Yeah? Показаться как будет? Показаться it also will be, it seemed to me. Совершенный вид? Yes. Совершенный вид. Окей. Yes. Мне хочется пойти в кино. I feel like going. Yeah. Be careful with this verb. Don't use хочет too often. Yeah. Better use be. Мне хочется to do something. I feel like going. Because if you say я хочу пойти, it's just rude. Антон, у меня вопрос. Yes. Какая разница между мне хочется или я хотел бы? No difference. Я хотел бы, but I cannot. Okay. I would like, я хотел бы, but I cannot, probably. Мне хочется, I feel like going. I really want to go. Okay? Хорошо, спасибо. Just for example, you're going down the street, I don't know, see a shop and say, oh, мне хочется пива. I want some beer. I feel like drinking some tea, some beer in this case. It's just like a desire, but no possibility, right? Мне хочется is just an desire. A desire, yes. Okay. А я хотел бы, it's already, I would like to have it. Thank you. Okay. Next one. And there are neutral verbs that you can learn on your own. Бояться, yeah, or побояться. Yeah, побояться is the perfect aspect. Поститься, to fast. Гордиться or возгордиться. Yeah, возгордиться is like imperfect perfect aspects already. Sorry. Появляться or появиться, to appear, догадываться, догадаться, and so on. There are a lot of them. Any questions? Just pay attention to the following verbs that end in ся, in the imperfect aspect, imperfect aspect only. Yeah, so they cannot be in the perfect aspect. Like становиться with ся, but стать will be already without ся. Ложиться will be imperfect aspect, but лечь already the perfect aspect. Я хочу лечь. Yeah? Мне надо ложиться в 9 часов вечера. Yeah? Садиться will be сесть, and лопаться or лопнуть. This just don't have ся in the end in the perfect aspect. Okay? Is the topic too complicated to you? Oh, it's okay. And after a few verbs, we acquire a different meaning. Yeah, that's what I wanted to say to you. The other ones you can learn. Договаривать or договорить will be to finish saying something, yeah, but договариваться will be already to negotiate over something, or to come to an agreement. So pay attention what verb you are going to use. Находить is to find, then находиться will be already to be located. That's a different meaning. That
somebody already asked in the beginning of the lesson about this topic. Next, прощать will be to forgive, but прощаться will be to say farewell. Yeah, just yeah, it changes everything. Слушать will be to listen. Yeah, but слушаться will be to obey your parents. Next, состоять will be to consist of something. For example, I don't know, this lesson consists of several sections, but состояться will be to take place. Okay? For example, this lesson took place, этот урок состоялся, какое сегодня число? 18 февраля. Okay? This lesson took place on a particular date. And the difference between слышать и слушать, does somebody know? That's the final thing. Слышать is to hear, and слушать is to listen. I don't know why, if sometimes you just mix it up. Okay? We have in the first слышать, я слышу, and the perfect aspect is услышать. Ты слышишь, он слышит, мы слышим, and so on. Or я слушаю музыку, for example. Or я послушаю музыку. It will be in the future. Okay? Mm-hmm. Is that clear, more or less? Yes. Yeah. Okay. It's clear. That was the last thing for today. If you have any questions, you can ask. If you don't, we will finish the class. Yeah. Other questions? It's so strange for me. No. What is strange? No, I just learned so easily everything when I started to travel. Yeah. Yeah, it was automatically. It was even no question. Is it perfect or not perfect? It was so easy to understand, and because I remember when I was 19, I couldn't even say any simple thing. But then everything came automatically on the road. Yeah. Just practice makes perfect. Okay. Then, if you don't have any questions, we can take a photo. Антон, ты можешь, пожалуйста, поделиться это в Телеграме, пожалуйста? Yeah. I will send the link to the presentation. Хорошо, спасибо большое. To the PowerPoint. Any questions? No? Can we take a photos and for Mark? If somebody wants to be in the photo, because I'll be taking it anyway. Okay, you can turn it on. Nobody else? Well, then 3, 2, 1. And I think our next lesson will be next week. That's so weird. Okay. All right. All right.